Good morning everyone. Welcome to other Derana Education English Council, and it's my Friday dance day. It's Friday. Do you like Fridays? I love Fridays. And tomorrow I'm going on a trip as well. I'm going to Madhu and I'm looking forward to it. Right, okay. So we are actually talking about your questions. Some of you sent us few questions on YouTube, so we thought of doing some lessons on those queries, and this was from Beauty with Healthy to do a lesson on passive voice. So we were talking about passive voice from day before, if I'm not mistaken. Yes, I told you what is passive voice, when to use passive voice, and the simple present passive voice. So yesterday I told you it's like the wife of that active voice sentence you have there. So if that active voice sentence has an object, of course it has a passive voice construction, passive voice sentence. It's like the wife of an active voice which has an object, right? But you don't need it all the time. It's like 5% of it you will use in your day-to-day communications. But people worry a lot about passive voice. Don't actually stress yourself if you don't know the passive voice. If you are like still confused with passive voice, we are trying to clear things for you in this session. So we spoke about simple present passive voice yesterday, and today it's about the simple past passive voice. So I'm going to take it from there. Simple present passive voice simple past right? So because anyway simple present simple past sentence I eat a cake. When it is simple past in active voice, what is it? I ate a cake, right? I eat a cake in simple present. And when it is the past, what do you change? The verb you change. So when you change the verb, I ate a cake, right? That is active voice. I ate a cake. So you know the doer of the action. Who eats the cake? You know it. I, right? But in passive voice, it's not necessary or it's not compulsory for you to know who does the action. That's the whole purpose of constructing passive voice. You don't know the doer, or the doer is not important, or you are only concerned about what happens to the cake. Is it eaten? Is it made? Is it baked? Is it what? Is it being iced, or whatever it is, right? So simple past, what is the construction? Look at the screen. Simple present එකේම ගමු. Right. Can you remember අපි passive වලට චුට්ට ආවේ. මම ඒක කමන්නේ චුට්ටම පෙන්නන්න මොකද මට පටලවන්න ඕනේ නැති නිසා. Yeah. So I eat a cake, you had the active voice. Very easy, huh? එවන හොඳට තේරුම් ගන්න. I eat a cake. මේකෙන්ම young example එක. What is the passive of this? මේ simple present, huh? This is simple. තාම අපි ඉන්නේ simple present වල. May ඇවිල්ලා simple present. මේ අපි ඊයේ කරපු එක. So what is the passive of the same? So cake ඉස්සරහට එනවා. So a cake. මම කිව්වා be verb එකක් හැමතිස්සෙම අපි ගන්නෙ. am or is or ya. Am is a special case. Am is for I. So a cake. Either these objects can be is or are. Singular nang is. Plural na are. So a cake is, you always have your past participle of the word. So the verb is eat. So past participle of eat is eaten. So if you ask me buy me කියන එක දාන්න ඕනද? නෑ ඉතින් මේක දාන්නවා නම් I eat a cake කියලාම කියන්න පුළුවන්. buy me එකක් දානවා නම් මේක කියන්න එපා. නිකන් I eat a cake කියලා ජීවිතේ ඔච්චර අමාරු කරගන්න එපා. buy me කියලා දාන්න ඕන නම් එච්චරයි. Right? Okay. Right. So this is simple present. Then simple present passive එක අපි දාන්නවානේ. Let me highlight it for you. Right? Okay. Now very easy. This is how you like. You can of course construct it in a like new way, but you don't have to make your life difficult by doing that. You can easily change the be verb and get the simple past. Look at the screen. Simple past passive construction එක මෙහෙමයි කරන්නේ. So simple past passive construction. A cake ඒ විදිහටම ලිව්වා. is එක විතරයි වෙනස් කරා. I told you. මේක helping verbs තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එක tense එකට යද්දි main verb එකට මුකුත් අපි කරන්නේ. It's always the past participle of the main verb. That's the best part of passive constructions. Right? You only change the be verb. That's the best part of passive construction. Right? Look at the screen.
So is එක pass කරන් මොනවාද? was. Eaten my. Here. So what changed? Only the be verb changed. Only the be verb changed. So if you talk about the negative one, what is it? Negative එක යම් බලන්න negative එක ටක් ගාලා කරමු. What? A cake was not. Or you can say wasn't eaten. Very easy. You see, අයියෝ බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. කීරි කජු. චරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. Okay, let's take the question. හරි ලේසි මේ positive sentence එකේ මේක ඉස්සරහට ගත්තම you get the positive question. What is it? Was a cake eaten? කවුරු හරි අයියෝ මේකේ බයි එක නැතුව පාළුයි. ඉතින් බයි එක නැතුව පාළුයි කියන්නේ බයි එක දාන්න ඕන නම් ඇක්ටිව් එකේ ඉන්න. නවතින්න. හිත සනස ගන්න බයි දාන්න. සමහර අයට පුරුද්දක් තියෙනවා බයි බයි දදාම කියනවා. ඒ බයි ලලබයි ඊට පස්සේ අමාරුයි. ඒ හින්දා එපා වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඔය බයි දාලා කියන එක තමයි අමාරුයි. නිකන් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඇත්තටම ගත්තොත් අමාරුයි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් පාවිච්චි කරන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දා බයි දදා කියන්න ඕනේ නැහැ. කෙනාව දාන්න නම් ඇක්ටිව් එකට යන්න. This is my only advice to you, okay? Right, okay. So, this is how you construct simple past. Very easy, right? Very easy construction. Right? හරි. මේක pronouns එක තියෙන sentence එකකුත් මම කරලා පෙන්නන්න. So, it will help you. අපි කරපු example එකක්මයි. He loved me. He loved me. එයා මට ආදරය කළා. උන්න මේ active එකක්. So this is an active. You know that, right? Okay. So what is the passive? What is the passive? He loves me කියන එක passive එක මතකද? නිකන් මතක් කරගමු. He loves me මොනවාද? I am loved. මේකනේ simple present එකේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? simple past passive එකේදී මේ am එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. So I was loved. I was loved. තමara එකයි ඉතින් by him උත් දාමු නේද? ඉතින් by him දානවා නම් he loved me කියලා කියන්නකෝ ඕනේ නෑ by him එකක්. Because I was loved කියන එක තමයි වැදගත්. අයුනේ ඇයි me එක subject වෙනකොට ඒ කියන්නේ නයා කොල්ල වෙනකොට me එක subject එකට යනකොට if it is a pronoun the object pronoun will become a subject pronoun. එයා නිකන් object එක දෙනවා me was loved කියන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ නැහැ. me subject එක වෙලා යනකොට එයා I වෙලා යන්නේ අතන්ට. වෙනස් වේගෙන යන්නේ යන ගමන්. Right? Okay. So this is how you construct the simple past passive. Very easy. Very easy. Simple present එකම am, is, are, was work කරා නම් හරි. Right, okay. Shall we do an activity? Yes. Are passports by a tall woman in a uniform. So you have the verb here. Right? Verb එක අපි හැමතිස්සම දානවා. It's always the past participle. Taken. Take, took, taken. So our passports, plural. So was or were? Were. With a plural. Our passports were taken by a tall woman in a uniform. These books in the classroom yesterday. Leave. What is the past participle? Leave, left, left. These books was or were? Were, because books, plural. I don't think this room yesterday. What is the verb? Clean. Cleaned. මොකද? දැන් yesterday නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් past එකක්. So room was or were? Was, because it's a singular. This room was I don't think this room was cleaned yesterday. Right? Was cleaned. දැන් මේක කරපු කෙනා නොකරපු කෙනාව අපි දන්නවද? එහෙම නැත්නම් පොත් දාලා ගියේ කවුද කියලා දන්නවද? නැහැ. පළවෙනි එක. Look at the first one. ඒක නම් අපි දන්නවා. By a tall woman. ඉතින් ඕක by a tall woman කියන එක දන්නවද? මෙතන exercise එකේ හින්දා by a tall woman කියන එක තියෙන්නේ. Otherwise, if you know this, who does it? Who took the passports කියන එක දන්නවද? You can simply say a tall woman in a uniform took her passports.
Very easy. Subject, verb, object, your simple sentence structure, right? Okay. Number 4. We blank at the airport by a driver from the university. Meet. Meet, what is the past participle? Met. So, we was over. Wow. We were met at the airport by a driver from the university. Of course, if you know who met you or who met them, you can simply say, a driver from the university met us at the airport. And make it passive and හරි confusing වගේ අර බයි දාලා කියනකොට ඕකේ we were met by කියන අපිව හමු වෙනු ලැබුවා වියදුරෙකු විසින් එයාපෝට් එකේදී අපි සිංහලෙන් උනත් කියද්දි එහෙම කියන්නේ නැහනේ අපි දන්නවනම් driver අපිව එයාපෝට් එකේදී හම්බුණා. That's it, very easy. Just like that you can construct the simple present, simple past active if you know the doer. You don't need passive. හැබැයි මෙතන අර activity එකේ හින්දායි by එක තියෙන්නේ. Otherwise this by part, if you know, you don't need the passive. Actually, you don't need. Unless and otherwise, it is something like methodology in a report, or you're talking about giving instructions or talking about a method. හැමතිස්සෙම අයි මම කරනවා කියනට වඩා යමක් කරනු ලබනවා කියන එක ලේසි කියලා කියන්න තියෙන එක දිගට කියන්න තියෙන තැන්වලදී this is appropriate. Okay. Look at the screen. අපි ටග්ගලා break එකට යන කලින් පහ ඉවර කරමු. Nobody, what was happening? Tell is the verb. So tell, the past participle, told. Nobody was over. Nobody was. Nobody was told what was happening. කාටත් කියලා තිබුණ නැහැ වෙන දේ. කවුද කියලා තිබුණ නැතේ ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක වැඩක් නැහැ. No කාටත් කියලා තිබුණ නැති එකයි මෙතන වැදගත්. So passive. He blank away to school when he was 12. Send. Past participle sent. He was over. Was. He was sent away to school when he was 12. Who sent him? We don't know. We don't need it in passive. He was sent away. යව්වා. අහකට යව්වා කොහෙට හරි යව්වා දුරකට යව්වා. එයාට අවුරුදු 12 හැදි. කවුද යව්වේ? ඒක දන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලෙන් යව්වද ගෙදරින් යව්වද නෑ අය යව්වද දන්නේ නැහැ. He was sent away to another school when he was 12. එයාව යව්වා. අපිට අදාළ එයාව යව්වා කියන එක විතරයි. එයා ඉස්කෝලේ හිටියේ නැහැ කියන එක විතරයි. So what happened to him is important. Who did it to him? Not important. Passive voice. Okay? Let's talk about more passive voice sentences after the break. Welcome after the break, and you're with other Derana Education, the English Council. ටක්කලෙන්න simple past වල හරිම ප්‍රසිද්ධ construction එකක් පෙන්නන නිතර දෙවේලේ අපිට ගොමනා වෙන. මම ඉපදුනේ 1970 ගණන් වල. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ හරිය. නැත්නම් මෙහෙම කියමු. මම ඉපදුනේ 1975. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මේක passive voice construction එකක්. ඇත්තම කතාව මම කරේ නෑනේ ඇක්ෂන් එකක්. මං මත කවුරු හරි ඇක්ෂන් එකක් කරා. මගේ අම්මට මාව හම්බුණා. මගේ අම්මා තමයි මාව ඉපැද්දුවේ. මේක ඇත්තටම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. එතකොට මගේ අම්මා මාව ඉපැද්දුවා කියන එක is an implied. ඒ කියන්නේ ඒක කිව යුතු නැහැ. It's obvious that my mother gave birth to me කියන එක. Right? ඉතින් මේ හින්දා අපි මේක passive construction එකකට යන දෙයක්. ඉතින් මේක වරද්දන්න එපා. මේ සමහර වෙලාවට අපි මේක කියනකොට වරද්දනවා. So this is a passive construction. මේක passive ද active ද හිත පාවිච්චි කරන්න එපා. just මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න. Right. So I was born in 1986. Born කියන verb එක ඇවිල්ලා past participle of the verb bo, B-O-R-E, bo. Right? So I was born in 1986. So this action of giving birth was performed on me. So because of that reason I was born. Because of that, as a consequence, I was born in 1986. Right? So I was born. This is a passive, typical passive construction. Make a කවුරුත් passive ද active ද කියලා හිත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි හිතලා තියෙනවා I was born කියන එක මොකක්ද මේ construction? Yeah, this is a passive construction. So ඔයාලට කියන්න නම් ඔයා ඉපදුනේ මේ අවුරුද්ද කියලා මෙන්න මෙහෙමයි ඒක කියන්නේ. I was born in 1986. Right. Okay? Right. Make a note of it. Make a note of it. Right. Okay, let's move on.
Now we have the present continuous passive construction. දැන් ටික ටික වැඩේ ලේසි වෙනවා සහ මං පොඩි දැන් helping verb ටිකක් වැඩි වෙනවා continuous forms වලට එද්දි, right? So පොඩ්ඩක් හොඳට ඔලුවට දාගෙන continuous forms වලට එද්දි continuous, not the simple present, simple past, but when it is present continuous, past continuous, ඔන්න continuous වෙනකොට චුට්ට අපිට අර be verb එකෙන් විතරක් නවතින්න බෑ. be verb එකට continuous කියලා පෙන්නන තව කැලලක් add කරන්න වෙනවා. Okay, look at the screen. So how to construct the active present continuous? කොහොමද active present continuous එක කරන්නේ? Let's take the same example in present continuous. I am eating a cake. I'm eating a cake. ඔන්න මම දැන් passive construct කරන්න යන්නේ same theory. Same theory. What? You start the sentence with your object. මේකම තමයි. මේක උන් ඉස්සරහට එනවා. A cake. Oops. Give me a second. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න it's verb past participle. As I've stressed on this point a lot, I have done it a lot. So a cake, eaten කියන එක එකයි. හරි. So in your simple present and present continuous tenses and even simple past and past continuous, it's the be verb you have. It's the be verb you need to select. So be verb එකක්. හැමතිස්සෙම be verb එකක් තමයි දාන්නේ. එතකොට be verb එක right what? am hari, is hari, are hari. Look at the screen. am hari, is hari, are hari. කොහොමද ඒක අපි select කරන්නේ? මෙයා singular නම් am, of course am is with I නේ. am out. So a cake is or is. Hari. So if you say a cake is eaten, this is the construction of simple present. Look at the screen. දැන් මම මේ ලියලා තියෙන simple present එකේ construction එක. මම මේ passive එකේ මේ මෙතන ඉන්නේ. I'm talking about this construction. A cake is eaten is the passive construction of simple present. දැන් මම අපි මෙච්චර වෙලා කලේ ඉස්සලා ඊයේ කලේ මේක. එහෙනම් අපි කොහොමද දැන් මෙන්න මේ ing එක of course in your active sentence you can show it in your main verb ing දාලා I am eating a cake. මම මේ වෙලාවේ කමින් ඉන්නේ. You can show it with your ing verb. හැබැයි කේක් එකක් කමින් සිටිනවා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ කේක් එක කමින් සිටිනවා කියලානේ මේ මීනින් එක ඒ වගේනේ. කේක් එකට මොකද වෙන්නේ? මේ කේක් එක මේ වෙලාවේ කමින් සිටින්නේ. ඒකනේ මීනින් එක. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. එතකොට කොහොමද මේ වෙලාවේ කමින් සිටිනවා කියන එක ing දාන්න මෙපේ. මේක බෑනේ එහෙම එකක් verb past participle නේ දාන්නේ. ඒතර මොකද අපි ing එක පෙන්නන්නේ කොහොමද? present continuous වල. present continuous වල ing පෙන්නන්නේ කොහොමද? Look at the screen. So now you need the helping verb with the be verb. What is the helping verb? being. Being. This being is the ing form of be. It's a helping verb. It's a helping. ඔන්න දැන් උදව්වට එනවා. ing එක පෙන්නන්න තියෙන තැන ඇවිල්ලා look at the screen. ing එක අපිට verb past participle එකට දාන්න බෑනේ. verb past participle එකක් anyway it would have eaten කියන්න බෑනේ. eaten කියනවද? නෑ. eaten තමයි. ඒ ing එක මේ active එකේ මම මේ දැන් කතා කරන්නේ present continuous එකක් ගැන කියන්න. Now I'm not going to tell you like in detail what present continuous is because we covered all these things few months ago. So you can of course watch our YouTube lessons on the YouTube other Derana Education, the English Council Phase 3. You can watch it some time ago, like 3 or 4 months ago we spoke about it. Present continuous, the usage එක මං කියන්නේ just take it the structure. I am eating a cake කියන එකේ eating කියන එක present continuous. මේක passive එකෙන් දැන් eating කියන එකක් මම මේ කතා කරන්නේ මේ tense එකේ කියන එක පෙන්වන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ helping verb එක. verb එක වගේ main verb එකෙන් පෙන්වන්න බෑ active එකේ වගේ. උන්න කචල් තැනක්. main verb එකේ පෙන්වන්න බෑ. එහෙම වුණාම active lazy කියලා හිතනවානේ.
right එතකොට main වගේ පෙන්නන්න බැරි වුණාම අපි එක පෙන්නන්නේ උදව්වට එළියෙන් එකක් auxiliary එකක් අරගෙන. Look at the screen. So being කියන එක ඔන්න අපි මෙතනට ගන්නවා. A cake is being eaten. So if the negative, you can take a cake isn't being eaten. Is a cake being eaten? ඕක negative positive ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. So negative, I will write it. So you will know cake isn't being eaten. Isn't being eaten. පේනවා නේද පොඩ්ඩක් නිකන් දැන් චුට්ට continuous කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් විතර අර being එකක් එන නිසා I think පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ දැන් ටිකක් පැටල ගන්න ඕනේ නේ හරියට ඔළුවෙට දාගත්තා නම් පටල ගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න is a verb past participle you use අපිට verb past participle එකේ අපේ simple active sentences වල ගන්නවා වගේ verb එකෙන් පෙන්නන්න බෑ කිසිම දෙයක් passive එකේදී because passive ඒක ඇවිල්ලා verb past participle it's always the verb past participle so how to show it through your helping verbs අර verb main verb එක මේ past participle එකයි subject එකයි අතර හිට ගන්න මේ කැලිතේ මේවා වලින් තමයි you show what tense it is. ඕක තමයි passive ගොඩක් හිර වෙන හේතුව ඔය helping verb. ඇත්තටම ඕක passive හිර වෙන්න දෙයක් නෑ. passive හිර වෙන passive හිර වෙන හේතුව තමයි ඕක මෙන්න මේ part එක නිසා තමයි passive හිර වෙන්නේ. right මේ part එක නිසා තමයි passive හිර වෙන්නේ. මේක තමයි හරියට ඔලුවට දාගන්නවා. අනිත් ටික එකයි. ඕනම tense එකක එකයි. අර part එක තමයි හිර වෙන්නේ. Right? So this is the present continuous. Right. So it's 8:04 we have few minutes. Past continuous එකත් මම කරලා ඉවර කරන්න because it's very easy මේකත් එක්කම යන නිසා. So past continuous before that let's write the present continuous passive form. Yes, look at the screen. Present continuous එක මම මුලින් ලියන්නම් ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද? A cake is being මේ part එක eaten. Eaten එක කොහෙටත් එකයි. Then මේ present continuous. So let's write the past continuous. Very easy. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මාත් එක්ක හිටියා නම් හරියට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? A cake is එක නම් මොකද past එකට යනකොට වෙන්නේ? was එච්චරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. being eaten. Past continuous එකේ මොකක්ද past continuous කියන්නේ I am eating a cake මොකද වෙන්නේ active එකේ නම් I was eating a cake බලන්න am එක විතරනේ was කරේ අපි ඒ වගේ මේකෙත් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ a cake was being eaten මතක තියාගන්න මේ being එකෙන් this being represents that verb ing part so because we cannot show the ing here in the main verb or a normal active sentences wala eating කියලා පෙන්නන්න බෑ. මොකද it's the verb past participle in passive construction. So you show it through the helping verbs. Helping verbs වල තමයි අපි tense එක මාරු වෙන එක පෙන්නන්නේ. Active sentences වල එහෙම නෙමෙයි අපි main verb එකනේ පෙන්නන්නේ කොහොමද මාරු වෙන්නේ? Yes, sometimes you have the helping verb. අර have has ඇවිල්ලා ඒවා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි main verb එකනේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක පෙන්නන්න බෑ අපිට මේ passive වල අපි පෙන්නන්නේ ඔය ඔක්කොම helping verbs වලින් තමයි අපි පෙන්නන්නේ. Right, okay. So I hope now passive voice is clear for you. But next week I'll be doing perfect passive voice and this is modal passive, future passive. ඒ ටිකත් අපි කරලා අපේ beauty with healthy කවුද දන්නේ නැහැ. නම එහෙම තමයි YouTube එකේ තියෙන්නේ. යාගේ අපි question එකට උත්තර දෙනවා. So yes, I hope now it is at least I cleared some of your doubts in passive voice and don't be skeptical about this and don't ever think that you cannot talk English if you don't know passive voice. No, it's not like that. It's just 5% of the language if you consider talking, right? It's just a minor part of the language. So please, you can do the talking and writing using active voice. Remember that, right? Okay, so I'll see you next week. Until then, take care and have a super duper weekend. Take care.